ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಫ್ರಮ್ 5th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ exercise and video lesson for this lesson is already completed. I leave the link here. Please do check the exercise, the video lesson first, then come to the exercise part. All the lesson and poem of this 5th standard Siri Kannada is completed and it is updated in the playlist. The playlist link is available in the description box. Also, if you don't find it, you can just let me know in the comment section. I'll also leave the link here. Okay. So let's start with the mallajjiya malige exercises. And before starting, makla, take out your textbook and sit in a quiet place. We'll start with the lesson. And do remember that I'll explain the questions in English, but I don't give the exact answer for any questions. Okay. So let's start. First we have a padagala artha. So while doing the lesson itself, I have explained all the padagala artha. But still, if you find any doubt in padagala artha, do let me know in the comment section. I can help you with the explanation. So next ಏನಿದೆ, next we have ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. Answer for the below questions. So first question ಏನಿದೆ, first question is ಸೃಜನ್ ಯಾರಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದನು. ಸೃಜನ್ for whom he wrote the letter. ಯಾರಿಗೆ is to whom he wrote a letter. ಪತ್ರ is a letter. ಯಾರಿಗೆ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟ. Who likes ಮಿಠಾಯಿ? Who was the one who was liking a ಮಿಠಾಯಿ? ಮಿಠಾಯಿ is a candy, ಇಷ್ಟ is a like. ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ is a not liking. Okay. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೌ ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಹೇಗೆ ಹೌ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಶಿ ವಿಲ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟು. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು, ವಕೀಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಯರ್, ಶುಲ್ಕ ಇಸ್ ಅ ಫೀ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಯರ್ ಫೀ. ಸೃಜನ್ಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕದಂತೆ ತೋರಿದೆ. ಫಾರ್ ಸೃಜನ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕ, ವಿಚ್ ಲೋಕ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೃಜನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. 2-3 ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ 2 to 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಳಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ವಸ್ತುಗಳು, ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುವು, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಳಿಗೆ. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇಸ್ ಅ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿ. ಸೊ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಸ್ ಅ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುರಿತು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿವರಿಸಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಸೃಜನ್ಗೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಯ ಮಳಿಗೆ ಜಾದೂ ಲೋಕವೆನಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ. ಸೃಜನ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮಳಿಗೆ ವಾಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾಕೆ, ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ರೀಡ್ ದ ಲೈನ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲೆಸನ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. That's it. So that's it. We finished with the one ನಿಮಿಷ. I think we have a okay. So after this you have a ವ್ಯಾಕರಣ ಪತ್ರಲೇಖನ, which I'm not doing that one. After that come to the page number 53 where we have a ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸ. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದ ಅಂದರೆ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. So you have to write the synonyms. ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಕಾಗದ, ಲೆಟರ್. ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ, ಪುಕ್ಕಟೆ. ತುರ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಕೂಡಲೇ. ಶುಲ್ಕ ಫೀಸ್, ದಂಡ. ತೀರ್ಪು ಅಂದರೆ ನಿರ್ಣಯ, ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಯಾವುದಾದರೂ 4 ವಿಧದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೇಮ್ 4 ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಟಿಸ್ ಲೆಟರ್, ಲೀವ್ ಲೆಟರ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಈ ಥರ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಲೆಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ the previous one, the patralekana. So here we'll stop the exercise of a mallajjiya malige. I hope you have understood this one. So letter writing, there is a separate video for the letter writing. Please do check the grammar playlist for the letter writing. Okay na? So thank you so much. Share this video with your friend who are struggling to understand this lesson, and do not forget to check out the playlist for the 5th standard Siri Kannada. Thank you so much. Namaskara. Dhanyavada. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out, the description box, and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults.
I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2 vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.